So huyu jamaa anajileta alafu akaanza kuni-invite for dinner. That's how Baba Ojwang seduced me. Anipeleka dinner. Hii dinner napelekwa mahali hakuna wasichana wenye wanamjua. Akanipeleka kwanza Yamas. Tukaenda na watoto wangu. Akaona vile mimi nalinda watoto wangu, you know. Na restaurant pale ni The Stomp 196. So jamaa anazunguka wazungu anauliza, "Hey, there is this unique girl who always dance the whole night. And every time I see her, namuona anafanya shopping." Kwa sababu wazungu wale nilikuwa na wabeba, walikuwa wananipenda tu automatically. Sasa wakirudi kwao wananifanyia shopping ya watoto. Kwa sababu mimi nilikuwa nawekanga watoto wangu mbele. So huyu jamaa babake Ojwang alifall in love with the fact that napenda watoto wangu. So akaanza mimi Florida sikuenda, Casablanca mimi hapo Tembo hapo. Tembo nilikuwa prefect wa Tembo. Hiyo nayo sio siri. We used to go out, we used to party. So huyu jamaa akanichanganya. So ananipeleka Bob's ilikuwa ni ya sio baba huyo tafadhali, Baba Ojwang. Baba huyo huwezi kumpata kwa hizo vitakataka, huwezi. Sasa mimi nikikuta huyu jamaa ilikuwa nikienda Tembo, nikipita hivi nikiangalia nyuma napata macho yetu inaangaliana. Sasa nashangaa, mbona huyu mzungu huyo kila saa nikikuja ananiangalia? Kumbe jamaa ananitafuta, ajui kunitongoza. Akakuja akagundua kwamba niko na restaurant. Akaanza nikapeana kadi zangu hapo Kasorina. Hata nilikuwa nimeenda, nafikiri nilikuwa nanuka samaki, nilikuwa mimi na Mama G rafiki yangu. Nimeenda kupeana kadi. Mimi nilianza kuwa na business card since 2007. Mimi nilikuwa na business card, my friend. So mimi napeana tu cards hivi, jamaa akapata kadi yangu. Kupata kadi yangu kuna vitu zingine yani siwezi kuambia. Kuna vitu nikiwaelezea hapa wengine mtaanzia from zero. Sawa. Sasa tuheshimiane tu kwenye hii app. Jamaa akajileta kwa restaurant. Alikuwa na gari nyingine hapo mzee. Sio alikuwa mamba rafiki yake yupi. Sasa anajileta kwa restaurant anakula nyama ngumu. Najiuliza, huyu mzungu anakuja kufanya nini? Huyu mzungu anakuja kufanya nini hapo kwa hii restaurant ya Kiafrika? Mimi ndo nilikuwa waitress, mimi ndo nilikuwa baledi, mimi ndo nilikuwa entertainer, mimi ndo nilikuwa chef huko nyuma. Nilikuwa napika samaki. Sawa, The Stomp 196. Wale walikuwa wanajua vizuri sana nilikuwa na restaurant na gari yangu ya taxi. Sawa? So, huyu jamaa anajileta alafu akaanza kuni-invite for dinner. That's how Baba Ojwang seduced me. Anipeleka dinner. Hii dinner napelekwa mahali hakuna wasichana wenye wanamjua. Akanipeleka kwanza Yamas. Tukaenda na watoto wangu. Akaona vile mimi nalinda watoto wangu, you know. Someone's telling me help someone who's going through a lot. How can I help you? Yeah. Guys, tap ndio tuweze kuongea na wasichana leo. Mtu asiamke tu akaangukia wazungu anyhow kwa sababu Akothee ako na wazungu na nafikiri kwa sababu ya wazungu niliomoka. No mama, sometimes I had to use my brain. Actually 99% was my brain and luck. Consistency, persistency, convenience, patience, discipline. Sasa wengine wanasema ni speak English, wengine wanasema ni speak Swahili. Sasa nifanye hivi, nifanyeje? Tap guys. So kuna flu Mombasa. So this guy took me to different high-end restaurants where there were no women. When I say women, wale ashatembea nao ama wale wanamjua. So he was a cute guy. Baba Oyo is a good-looking guy, very tall and handsome. So I was like, oh, okay. He took me to the restaurants. He took me to Bob's. Those days, Bob's belonged to Nairobi people. Okay? Bob's belonged to Nairobi people. Uko Tembo ndo kulikuwa na watu wameharibika kichwa. It was just a club, just like, you know, all these clubs people are going to. It doesn't mean that anybody who was going to Tembo was a prostitute or whatever. It was just a club like any other club. So this guy never took me to Kasorina. Nor Tembo. He played like he's such an innocent guy. Kumbe wasichana wote
wa Mtwapa wanamjua, wa Tembo wanamjua. Ashakanyaga kila any beautiful slender lady ilikuwa wapapa huyo. Mnielewa? Any slender, yani ukikuwa tu slender hivi wewe jua tu uko na market. So I was like, I didn't know this. So he used to come to my restaurant. Mimi nikafikiri nimepata because I was also 27 going 28. Nataka ni settle. Pia mimi nataka nipate mwanaume. Baba Vesha ashaoa. Hata ameoa bibi yake kitu kama 100,000. Sina school fee ya kulipia watoto. Phone itakuwaje moto, na ndio tumeanza. Sasa mimi nikafikiri nimepata. Kumbe nimepatikana. Aya. Tukaenda akaniita Swiss. Si nilikuwa na kabaa kangu nimefungua pale Shanzu. Akaniita Swiss. Sama. Nikaenda Swiss. Kufika Swiss, jamaa ananivalisha tungo tudogo alafu natembea mbele yake. Ana ringa ndani ya Basel Akona model. Akaniintroduce kwa marafiki zake. Aki asanteni kwa gifts. Sijakuja leo kwa gifts. Nimekuja tu kuwaongelesha so that you understand that some of us had a really big journey. In the meantime, make sure you grab your tickets. I have Mutumba Man on the waiting list. I have tapuru so that we can talk, guys. Those who know me, for me, know my story. So Marco said these girls who thought like, okay, nimeenda mbali, ngoja. So akaniita Switzerland. Kufika Switzerland, sijui nimeguza nini tena, nimeharibu lighting. Kwa sawa? Kuniita no, haikuwa rahisi kwenda Switzerland. Kuna mzungu mwingine alikuwa amenipenda, mimi sikuwa nampenda. Alikuwa amenitengenezea visa ya Netherlands. Okay? So nilikuwa na visa ya Schengen. Baba Ojuang hakuwahi kunitengenezea visa ya Switzerland. Nilikuwa naenda Switzerland kama mwizi. Sawa? Nilikuwa na Schengen visa. Na wakati huo Switzerland was not Schengen yet. So I had to take a flight to Frankfurt, then I take a train to Lörrach. Lörrach ni border ya Swiss na Germany. Msiulize swali ya ujinga. Tap guys. So he would tell me to take train to Lörrach. And Lörrach is a border to Swiss and Germany. So ilikuwa tukipita tu Lörrach, anakuja ananichukua, alafu nakaa kwa boot. Anafunga boot ndio tupite netwaje pale police border. Unaelewa? He had to put me in the trunk, but lakini hakuwa anafunga ndio tuweze kupita polisi. Kisha pita polisi pale border, haya naingia kwa gari. Nimechoka, nimenaki Kiswahili yangu ni ya kubambanya. I'm so tired. I've been doing quite a lot towards the 27th of April because it's one of my biggest first ever tournament, yeah. So tulipofika kwa nyumba, we stayed. I was supposed to stay in Switzerland for 3 months. I stayed for 3 months. Akaniomba mtoto. Akasema angependa kupata mtoto. Wajua mwanamke, unapomwambia mwanamke kwamba unataka mtoto, ni kama unamwambia anataka kukuoa. Women, listen. When a man says they want a child, it doesn't mean they want to marry you. I learned this. So for me, when he told me he wants to have a child with me, it's because this guy was 50, I was 28, and he wanted to have a child. So I was like, oh, okay, you want to have a child? Why not? He's cute, he's looking good. Lakini where were we living? We were living inside the bush. Sawa? Pale, siku moja nitakuja kuwapeleka Basel. We were living inside a bush where there was no neighbors. Downstairs was a garage. It was like a green container, a big one. A big container. His house was the only house. Outside, both left, right, center is a whole forest. The next neighbor we had was El Bananas. Just go and Google there, El Bananas. El Bananas was a brothel.
Caribbean women were there wana jinini. Hey mom. Yeah, ready? Okay. Ready when you are. But siku mind, alikuwa anatengeza gym yake fulani hapo, tulikuwa tunaenda tunapaka rangi, tunafanya kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni, ananipeleka kwa marafiki zake, ananihawk kama new product, showing around. I was busy dancing for his friends. He was feeling so sweet. He has the new hot chick in town. I remember his friend Rachel, the owner of Go-Kart, sent him an email and asked him, how is the crazy Luo doing? Akajibu, she's a good cook. Okay. So we stayed in Switzerland like for 3 months. Akaomba mtoto. We got pregnant. I came back to Kenya pregnant. That was the beginning of all mess. Yeah, my nails. I didn't do my nails. See, actually my fingers are beautiful without nails, right? Mimi nimechoka. I love my fingers, guys. And you? They look pretty. Sindio? I was mad. All the Mzungus knew me like the crazy Luo with a knackash, like with a unique ass. They used to say, where can we get this girl? She's dancing the whole night. Tutampata wapi? Love my nails. Yeah, so when I got back to Kenya, then the pregnancy ikamea. I was hitting my first trimester. I was so sick. By the time I was in Switzerland, the people I left behind, family, sold all my stock. They sold everything. The stock that I left, beers, they even started selling the bottles, the Stomp 196. I received a call, someone telling me, oh, they've stolen everything from the bar, there's nothing in the bar. Remember, I had to pay rent and stuff. Then I just decided to come back to Kenya. When I came back to Kenya when I was already pregnant and sickly. I couldn't do taxi anymore. I couldn't even uplift my restaurant anymore. I was vomiting, I was sick. Then this guy comes back to Kenya when the pregnancy is 3 months, and you all know what first trimester looks like. I was vomiting. There's nothing that could even pass my mouth. He came. The first night he arrived, I thought we were going to take care of our pregnancy. He was in Kasorina. So also his absence, na hizi takataka alikuwa anifanyia ziliniongeza stress. Then there's a time I can remember, I felt sick that nilishiwa na maji kwa mwili. He took me to the hospital. Going to the hospital, I think we went to Doctor's Plaza. Then he was told that I need to be admitted immediately at Aga Khan because I lack water. I'm dehydrated. Ngoja jamaa anze kunipigia kelele vile, you don't drink water. Nita drink water namna gani? And the moment the water just go into my mouth like this, it's coming out. Tapuru. Then we went to Aga Khan. My God. When they asked, you see when you're filling the details, I got right filters, yeah? The moment we were filling the details, that place of next of kin, he told my friend who was there with me, write her mother's number. Verse 2. Yeah, write her mother's number. Write my mother's number? Hey, yeah, me, I go back to Switzerland. If something happened to you, they call your mother, no? Me, I'm not here. I'm going to Switzerland. Na amekuja tu juzi. Akaniacha kwa hospitali. I was left in the hospital. He went back. When I was in hospital, he was busy sleeping with some women that I know. I know them. Some of them are in Europe now.
I was dying in this bed with my pregnancy. They added me maybe 2-3 bottles or 4, wherever the case. Then he told me when I'm done, I should let him know so that he can come for me. The bill was only 18,000. 18,000. I stayed in Aga Khan for 3 days, I think. 3 days. Those days were cheap. Then I was brought home. So the guy was never at home. So one day he went to this Kasurina of Ace. I decided to follow him, me and my sister. I went into my car, followed him. I followed this guy. He went ahead of me. By the time I was trying to navigate the corner, amepotelea kwa nyumba yao wasichana. Kuna msichana mmoja alikuwa anamuita sijui Amore. Alikuwa kuna msichana anachizika. He intimidated me with that girl. Alikuwa ananiambia stories za huyo msichana, vile huyo msichana ako na wazungu wengi, yeye hata alipi huyo msichana anything. Ati huyo msichana anapenda tu kulala na yeye. Imagine ananiambia, he is telling me these stories and I'm carrying his pregnancy. Hakuniambia hizi kabla sijashika mimba. Madharau ilianza saa ile tu mimba ishaingia. I carried that pregnancy with a lot of pain. I never saw happiness one day. So every time he was showing me all these women and he was just intimidating me with them. Mpaka I became so intimidated. Whenever I saw a skinny lady, I just know huyu anaenda naye. Ananiambia paka vile hao wasichana wanalia kwa kitanda, imagine. He even tells me this one you the most. Ananionyesha. Sio baba huyo. Baba huyo hapana. Nakujia story ya baba huyo. Ngojeni, you will see what baba huyo has done. He's done it again. I'm talking about Papa Ojuang. Let me say, mzungu wangu wa kwanza, don't copy me at your own risk. Just admire my life the way you see it, because I'm presenting to you a packaged Esther Akoth Kokeyo. I'm presenting to you Akothee, not Esther Akoth Kokeyo. Nobody wants to associate with Esther Akoth Kokeyo. Trust me. You don't want to. You don't want to go that route. Okay? So, kuna siku akatoka. After nimempikia, I gave him a massage. I thought my husband, wherever I call it, will sleep. He left. I chased him. I almost got an accident. Mimi siwezi kufuata mwanaume tena. I can never chase a man. Woi, ukiondoka tu ni umeenda nani. How about if I got an accident? Chasing someone I don't even know where he's going. We bangaiza with my sister in those corners of Mtwapa. Sijui hata aliingilia wapi. Then we came back home. Roho yangu inapiga. You know, if you're chasing a man, before you know it, you see this one, you will realize that your neck is longer than how you were born. Nilikuwa na shingo ndefu na roho yangu ilikuwa inapiga tu. Siku zile nikimwangalia na shangaza, sasa huyu mtu hata roho yangu ilikuwa inapiga ya kazi gani by the way? Zile machozi zote na kuoga na makamasi ilikuwa ni ya kazi gani Esther? Mbona ulikuwa milia mahali hakuna mapenzi? Why were you stuck in a relationship that you were stuck in a situationship? There was no relationship, my friend. But the problem is he kept on giving me love with a teaspoon. So I was hanging in there. Because of his first words that he told me, he wants to have a baby with me. For me, I had my own things. When he said he wants to have a baby with me, nikasikia nataka kukuoa. Those are the things I was, because I came from a marriage. So I really wanted to settle down. Kumbe, I'm settling down with a situationship. This guy is not even in a relationship with me. I'm in a relationship with myself. Crying for someone who is not me. Unashangaa kwa nini nilitoka kwa ile relationship, kwa ile ndoa after 2 months of wedding. I cannot cry. Mimi, I cannot stay in situationship anymore. It's either in a relationship or not, because by the time I'm turning 43, zile nimeona kwa hizi streets, my madam, I will feel the relationship with my stomach hapa. Na kama siku feel, ninaenda. Kulia nitalia ndio, because moyo mi pia nina moyo kama binadamu. Lakini siwezi kukaa kwa situationship. Situationship tuonge. Situationship onge. Establishment ndio iko hapa. So siku hizi ni ku move on.
Unalia the first week, the second week unajichapa, the third week unasema oh, it's okay, the fourth week una release. Waambia guys ile imeisha, on to the next. It gives you, you know, it gives you that fresh air. You breathe fresh air. Mwanaume anaweza kusuffocate. Unaweza kusuffocate na relationship yenye iko because of what people will say. They are